Udah, oke. Okay, good morning, students. How are you today? Morning, Miss. I'm Morning, fine. Miss. Morning, Miss. So fine. Okay, so today before we're gonna learn something, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, so first I will check the attendance list. Okay, let me check. Rizka, are you here? Yes, Miss. Taufik Hidayat, Yes, Miss. Harnef, Yes, ma'am. Mahardika, Yes, ma'am. Iksan, Yes, ma'am. Isi, Present, Miss. Ervan. Yes, Miss. Oh, I think Ervan is. Oh yeah, okay. So everyone is here today. Okay, so first I would like to congratulate Joko Taufik Hidayat because he got a best score for the last segment. Everyone give applause. Congratulations. And then Dika, you look so good today. Did you cut your hair yesterday? Yes, ma'am. How do I look, ma'am? Oh, it's you're handsome. Thank you, Today ma'am. you're handsome today. Okay. Okay, so today we're gonna learn about correlating and complementing, and I hope at the end of the class you can analyze the structure and the functions of correlating and complementing text. I will share the screen. We're gonna read text dialect about correlating. Please read the text carefully and then pay attention to the expression used to congratulate people. Di sini ada ya informal expression sama informal expression. Jadi kalian pay attention dengan expression yang digunakan. Nah, Ibu akan beri waktu 5 menit untuk membaca. Oke, sudah. Dan Yes, ma'am. nah, setelah kalian baca teks tadi, coba answer the following questions. So the first question is,
why do all of those people congratulate Alif? Anyone wants to answer this Yeah. question? Can I, ma'am? Yes, Dika? Okay. Because Alif is appointed as the director of a national company. Okay, good. And the second question is, what expressions do they use to congratulate Alif? Is there anyone wants to answer this question? Taufik? Would Yes, you like ma'am. to answer? Okay. Alif, congratulations. You deserve it. And I'm very happy for you, Alif. That's wonderful, Alif. Good for you. Good luck. That was great. You must be very proud of your achievement. Please accept my warmest congratulations, sir. I must congratulate you on your success. That's all, man. Okay, thank you. And then how does Alif respond to their congratulatory expressions? Is there anyone want to answer this? A woman. I would like to Okay, answer. Is go ahead. being humble, being sign of conformity. I think that's it. Okay, thank you. And then what is the social purpose or the functions of congratulating people? Is there anyone knows why you have to congratulate people? Oke, jadi fungsi kita memberikan ucapan selamat kepada orang lain itu adalah untuk mengekspresikan rasa ikut gembira atau atas keberhasilan orang lain, dan untuk membangun hubungan antar individu yang baik yang bisa membuat suasana kerja atau belajar menjadi suportif atau positif. Jadi fungsi dari congratulating ini adalah untuk mengekspresikan rasa bahagia kita atas keberhasilan seseorang atau atas pencapaian seseorang. Jadi kita merasa kita ikut senang atau ikut bahagia dengan keberhasilan orang tersebut, sehingga itu akan mempererat hubungan pertemanan kita atau relasi antara hubungan relasi karyawan atau teman kantor kita gitu. Itu contoh fungsi dari sosial dari. Kemudian last question is, when do we congratulate people? Kapan kita memberikan ucapan selamat pada orang lain? Ada yang tahu? Can I, ma'am? Yes. When they win something, and when they get promoted, and then they achieve something, and also they celebrate something. Okay, good. Ya, jadi ketika kita melihat keberhasilan seseorang, atau ketika mereka merayakan ulang tahun, mereka merayakan pernikahan, itu kita bisa mengucapkan selamat atau kita bisa memberikan congratulations atau congratulating mereka. Nah, setelah itu kalian garis bawahi kata-kata expressions yang kalimat apa yang mengekspresikan congratulating. Kemudian Ibu minta 3 orang untuk mempraktekkan dialog tersebut. Dialog ini ya. Untuk Alifnya Ibu minta Taufik Hidayat. Untuk yang jadi Samuel Ibu minta Miss minta Dika. Kemudian untuk Sinta Miss minta Andreani. Nanti ganti-gantian ya. Jadi misalnya nanti yang jadi Samuel bisa jadi Denny juga, yang Sintanya bisa jadi Santi juga ya. Oke.
Yang satu lagi saya minta Harnef jadi Ivan dan Annie. What? Andreani Which one? juga saya. Yes. Never mind. I get it. Yang paling bawah paling terakhir. Kemudian saya minta Andreani jadi Bintari. Jadi Andreani jadi Sinta, Santi, dan Bintari. Oke? Sudah siap? Oke. Yes, ma'am. Ready. Memang akan bacakan. Okay. After a long struggle and hard work, Alip is finally appointed as the director of a national company where he works. Many of his friends who work at the same company congratulate him. Alif, congratulations. You deserve it, man. Thank you very much. This is because you always help me. I'm very happy for you, Alip, now that you are the director of the company. I believe the company will develop even faster. Thank you. I cannot forget your collaboration with me, and I will still need your help. Other friends shake his hands and congratulate him too. Dika, That's a wonderful, Alif. Oh, thanks. Good for you. Good luck. Thank you very much. well done. Thank you for saying so. That was great. You must be very proud of your achievements. Thanks. I'm glad you think so. But I still have to learn a lot. His staff also congratulate him. Hanif, Please accept my warmest congratulations, sir. It's very kind of you to say so. Thank you. Andriani, I must congratulate you on your success. Thank you very much for saying so. Okay, good. Nah, setelah kita baca tadi, kita bisa menemukan expressions dari informal dan formal, kan? Nah, jadi contoh-contoh dari expression dari formal congratulations itu ada ini ada please accept my warmest congratulations, ada I'd like to be first to congratulate you, juga I like to congratulate you on, I must congratulate you on, may I congratulate you on, and congratulations on your blah blah blah. So for the informal congratulations you can say like congratulations, well done, good job. Itu adalah contoh dari informal expressions informal. Kemudian untuk meresponnya, kalian bisa mengatakan thank you very much for you saying so. It's very good of you to say so. Kemudian bisa bilang I'm glad you say so, and then thank you so much, and then oh thanks, thank you. So itu adalah cara kita merespon ketika seorang memberikan ucapan selamat pada kita. Nah, Ibu minta berkelompok 3 orang membuat teks dialog informal dan formal. Ibu akan beri waktu 5 menit. Nanti teks dialognya dikirim via WhatsApp ke Ibu, ke Miss. Ibu akan bagi breakout rooms-nya. Ada berapa sih? Ada 14 ya. Berarti dibagi 5 ya. Ini kalian bisa milih roomnya sendiri. Apa 4 aja kali ya? Oke.
Kalian bisa pindah ke room-nya. Ibu beri waktu. Silahkan join yang perlu bantuan. Nanti Ibu akan bantu. Ini masih room. Harnes dan Isti silahkan join ke room. Oke. Thank you buat yang sudah kirim teks dialognya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang congratulating people. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya tentang fungsi congratulating atau struktur teksnya? Ada yang ingin bertanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ada yang bertanya. Sudah paham semua ya tentang congratulating people ini. Nah, Ibu, Miss ada games. Jadi
di gamesnya ini nanti, Miss akan minta kalian untuk menebak emoji apa yang akan kalian kirimkan di situasi yang Miss akan berikan. Jadi contohnya, misalnya Miss bilang, you send this emoji when you feel sad, or nanti kalian kirim di text box, di chat box emoji apa gitu. Saya contohnya emoji seperti ini. Orang yang nanti orang yang terakhir mengirimkan emoji akan Ibu tanyakan tentang materi hari ini. Jadi semuanya harus cepat-cepat ya, cepat-cepat mengirim emojinya di chat box. Oke, kita coba dulu. So the first emoji is when you feel angry to someone. When you feel angry to someone, you send this emoji. 1, 1, 2, 3. Silahkan kirim emojinya yang paling terlambat kirim. Ayo, ini baru 4 orang. Yang paling terakhir, ayo yang nggak ngirim juga Ibu panggil ya nanti buat Ibu tanyain pertanyaannya. Oke. Ada beberapa yang ngirim. Oke, so Miss mau bertanya dengan Hanef. Are you here? Yes, ma'am. Okay. Give me an example of the expressions congratulating in formal situation. Just one example. Congratulations for your promotions to the director of this firms, Alexander. May do good to you. Okay, good. Okay, kita lanjut ya. For the next emoji, you send this emoji when you like someone or you feel attract to someone. You send this emoji. 1, 2, 3. Ayo, kirim lagi. Tapi masih banyak yang belum nih. Oke. Miss mau tanya dengan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, are you here? Taufik Hidayat? Yes. Okay. What is the social functions of congratulating people? Adakah yang masih ingat? Ayo apa? To congratulate other people of their success or achievement. Yes. Ya, jadi jadi fungsi sosial dari congratulating itu adalah untuk menunjukkan rasa bahagia kita atas keberhasilan orang lain gitu. Itu ya, Taufik Hidayat ya. Yes, ma'am. Okay, so adakah yang ingin bertanya? Tadi well done ya buat Hanef dan Taufik Hidayat yang sudah menjawab pertanyaan Miss dengan baik. Adakah yang ingin bertanya tentang materi hari ini? 1, 2, 3, tidak ada? Okay, good. And I think that's all for me. Thank you so much for joining my class today. And I hope you guys understand about the material. And I'll see you next week.
Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Makasih. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Miss.